طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل بديناه امبارح. في كام حاجة كده عايز اتكلم عنها قبل ما ابتدي. عشان بس اراجع نفسي شوية. آه. طيب البروجرام اتغير حبة بإذن الله. أنا مسافر مسافر يوم 23 مارس وراجع يوم 27 أو 28 مارس. والهدف إن يوم 29 نبتدي الستريم الأساسي اللي هو هيبقى ويك 1 من بناء توك ستور. وتوك ستور هو المين بروجكت بتاعي، هو البروجكت اللي هيجنريت الريفينيو، البروجكت اللي هيجنريت الهدف بتاعنا. علشان اجهز نفسي صح لتوك ستور لازم كام حاجة كده تخلص قبل يوم 29 مارس. اللي انا عايز اخلصه ان اخلي الستريمينج وتليجرام وتيك توك ويوتيوب شورتس وانستجرام وفيسبوك وكل الحاجات دي عايزة تبقى اوتوميتد. ده رقم واحد. وبالتالي انا بدور ان انا اعين حد علشان يساعدني في السوشيال ميديا باذن الله. الشخص دوت بس هيظبط لي موضوع الاوتوميشنز، الريلز، الشورتس، الجروث بتاع الشانل والجروث بتاع شغال دوت كوم. الحاجه التانية لازم تجهز. شغال دوت كوم نفسه لازم يكون خلاص محطوط SEO optimized، لازم يكون متظبط خالص. لازم يعني يكون fully autonomous. انا عايز اعمل حاجه في شغال برضو ان اخليه SEO friendly علشان يجيب برضو فيوز للشانل. اللي يخش على الويب سايت دوت شغال دوت كوم هيقدر ياكسس اليوتيوب بتاعي، هيشوف البيلد بتاعي، هيشوف البرودكتس اللي بستعملها، هيشوف الافيليت لينكس اللي عندي، هيشوف كمان في المستقبل حسب الجروث بتاع الشانل دوت. ممكن ابتدي اعمل حاجه اسمها صنعاء جايدز، ممكن ابتدي اعمل بريميوم تيليجرام في الكوماند سنتر. ودي حاجه الثالثه اللي لازم تجهز قبل يوم 29. الكوماند سنتر ده انا ممكن استعمله فتره، انا ببنيه دلوقتي، ولو حسيت ان هو بيظبط الفانل بتاعي ممكن حتى احطه للبيع one time payment، حاجه خفيفه كده لو في اي شباب عايزه تشتريه. الفكره كلها ان لازم ان انا الاول احققه واستعمله وفاليديتد واشوف اوكي في فاليو فيها قبل ما اسوقها. بس تاني ده مش هدف ده مش ملوش علاقه بالريفينيو اللي احنا عايزين نعمله خالص يعني. طيب الاجنده النهارده واليومين اللي جايين دول انا عندي تقريبا 4-5 ايام. في خلال 4-5 ايام اهم حاجه ان احنا نأوتوميت شغال، نحاول نعين حد عشان السوشيال ميديا، ونخلص الكوماند سنتر. الكوماند سنتر دي الحاجه الوحيده اللي مقلقاني شويه، يعني انا عايز ابتدي اخش فيها على طول. عشان كده النهارده هدفي ان انا اخلص شغال دوت كوم تماما واشيبت عشان ننجز. طيب الحاجة الوحيدة اللي موقفاني في شغال دوت كوم دلوقتي السكشن اللي هو اسمه recommended tools، اللي هو الافيليت لينكس. دول مهمين طبعا، ودي تولز انا كلها بستعملها طبعا، بالذات شوبيفاي ده من اهم التولز المهمة واللي ممكن تساعد شباب كتير يبتدي البيزنس بتاعه اونلاين. عندك نوشن وعندك ريلوي استعملهم. هوستنجر استعملته قبل كده لو في اي حد عايز يكون عنده autonomous computer 24/7
عايز يشغل مثلا اوبن كلو، عايز يشغل autonomous agents. هوستنجر دوت حاجه جميله جدا. ونيم تشيب انا اشتريت اصلا شغال دوت كوم من نيم تشيب ولا من جو دادي، مش عارف، مش فاكر يعني، يا نيم تشيب يا جو دادي. السكشن ده اللي موقفني فيه ان انا لازم اعمل باي بال اكونت ولازم اعمل وايز اكونت، والحاجات دي انا بحب اعملها اوف ستريم، بس طبعا النهارده ما كانش عندي وقت خالص. فانا كنت واقف في الحته دي اني اوريدي عندي اكونت في بوايز، فانا الاكونت اللي عندي دوت اكسبايرد خلاص. فانا بس عايز ان انا اشوف كده no data access. عايز بس اخلص الحوار ده، ولو البروسيس طويل، لو البروسيس طويل هحفكس دلوقتي واعمله بعدين اوف ستريم، مفيش مشكله. اوكي 6 digit code. اللي انا بحاول اعمله دلوقتي ان انا اريكفر الاكونت القديم بتاع وايز بتاعي، ده اكونت كندي، فمحتاج ان انا اخش فيه يا اما اعمل اكونت جديد، بس المشكله ان ما عنديش غير رقم كندي بس اقدر استعمله. طب انا ما جاليش مسج. طيب خلي ده على جنب دلوقتي لغايه ما المسج يجيلي. الحاجه التانية ان احنا نقلنا امبارح من انتي جرافيتي لكورسور. انا استعملت انتي جرافيتي، استعملت في اس كود، بستعمل حاليا اكتفلي وورب. وورب دوت المين اي دي اي اللي بستعمله، وعجبني الصراحه، يعني انا هفضل فيه. بس الميزه بتاعت انتي جرافيتي وكورسور ان بتفتح الويب سايت بتاعك، فهو لو انت عايز تشتغل على اي حاجه يو اي افضل بكتير من انك انت تشتغل على وورب، لان وورب مفيش الاوبشن ده. ولا فيه؟ لا ما اعتقدش ان في اوبشن ده اصلا. براوزر مش موجوده، فبالتالي يعني لو كورسور لو قصدي لو وورب كان عنده الاوبشن ده ما كنتش استعملت كورسور اصلا. بس مشكله انتي جرافيتي اللي خلتنا ننقل كورسور ان انتي جرافيتي دلوقتي عملوا حاجه اسمها تيرمينال ساند بوكسنج، وما بقوش ما تقدرش تبعت سكرين شوت من انتي جرافيتي للتيرمينالز بتاعتك اللي جوه انتي جرافيتي. ما ينفعش تعمل اصلا كوبي بيست، فهم they're limiting it يعني in a way علشان يخلوا الاكسبيرينس بتاع انت جرافيتي كلها او معظمها على جيميناي. مش حاجه وحشه، بس انا ما بحبش قوي استعمل جيميناي للكودينج. انا بستعمل كلود وكودكس. فامبارح قررنا ان احنا ننقل من انت جرافيتي فور جود، مش هرجع له تاني، ل كورسور. واوريدي انا شايف ان كورسور اجمد. اولا الويب سايت بيفتح، البراوزر بيفتح اوتوماتيكلي لما تشغل npm run dev، و تقدر تبعت سكرين شوتس وتقدر تعمل كوبي بيست للتيرمينالز بتاعتك، مفيش اي ليميتيشنز يعني. طيب النهارده الهدف بتاعي باذن الله اني اخلص الويب سايت تماما. في كام سيكشنز كده في الويب سايت عايز اعمل لها ريفاكتور. انا اوريدي عايز بس اعمل ريفرش كده، المفروض ده يبان ان انا لايف. ثواني. وايز ما جالناش ال 6 ديجيت كود للاسف. يو ايوب واتس اب مان. وايز غلس شويه لان انا كان عندي اكونت في وايز
كان Canadian account بس it's connected to an email that I don't have access to anymore. فأنا هعمل موضوع وايز وباي بال دوت اوف ستريم. دي الحاجة الوحيدة اللي موقفانا دلوقتي عشان نخلص الافيليت سيكشن بتاع شغال. الحاجة التانية اللي عايز اشوفها ان المفروض شغال thumbnail automatically يتغير. فدي أول حاجة هسألها للagent. Okay, I launched the stream. It's been 16 minutes now. The stream is launched, but the stream section in the website, the thumbnail itself, did not trigger that launch. Can you investigate this, please? Okay. That's the issue. Your APU quota is still exceeded. The quota resets at midnight. Okay. Okay. So there's a quota issue من YouTube API. من ساعة كده before I went on stream كان في كام حاجة كده عايز أغيرها في ال next build window that has to do with the quota, and the quota was exhausted to 10,000 limits. So I fixed it. ظبطت الحتة ديت. Starting midnight الكوتا ليميت بتاعتنا هتبقى أعلى شوية، أو لا هتفضل 10,000 بس الإكزوشن بتاع الكوتا مش هتبقى مش هتستهلك زي ما هي استهلكت امبارح. فبالتالي this is gonna be connected to YouTube directly. It's good because يعني in 30 minutes we will see this effect live. So the quota is going to reset and we're going to see this live. طيب الحاجة التانية اللي عايز أعملها النهاردة إن أنا عايز الكوماند سنتر section عايز ريفاكتور السكشن ده خالص. وعايز إن أنا yeah, the plans. So early on, when I started the stream, like 15 minutes ago, I was just talking about my schedule for the next week. I'm going to be traveling, and starting on March 29th, I'm actually going to write it down for you so you can actually see. Open your stream on the IDE. What do you mean? Okay, now that we can يعني نقدر ناخد سكرين شوتس. لو اقدر احط ويب سايت تاني جوه الاي دي
Would love to put this website here. Oh, you opened my stream on the IDE. Okay, so it's possible. Oh, I see. So Control-Shift-P, open browser. مش كده؟ It's currently open, so let's just close this. Control-Shift-P, open browser. And then we go for like مثلا this website right here. Oh, beautiful. Okay. That's great. Nice, man. Okay, حلو قوي. Okay, I'm gonna open a new, just for information. I need you to gain a brief understanding of this project, and then I need you to assist me when it comes down to researching different methods for UI implementations. This is not a brainstorm of the current design. This is just to understand how can we optimally approach designing the UI. Oh, you can select any element on other website, can you? Really? So let's take a look here. Where's the select? Okay, take screenshot, capture area screenshot, hard loaded, zoom, copy. Oh, nice, nice. I see it. I see it. That's crazy, man. Okay, حلو حلو. I want to select the whole section actually. So let me actually just do something here. I want to test this out. أنا عايز اجرب حاجة كده. عايز اجرب حاجة. Okay, just remove this. Okay. Let me just warm up. هجرب ال. I'm just gonna warm up my agent here. There's something that I wanted to do here. What area are you trying to solve for? Okay. Okay, I want to try to take their CTA button. Problem is UI is just okay, right click, inspect element. Oh, nice, beautiful.
Okay, this is what I wanted to do actually. Can you check if we have the MCP? Actually, let me check myself. Okay, the playwright failed. بص يا ايوب، يعني انا بحاول اعمل ايه. This is really good information. يعني بحاول ان انا اشوف لو كلود يقدر يفيجواليز the website, not just read the code. واظن ان في واحد من ال LLM يقدر يشوف الويب سايت. اظن جيميناي يقدر يشوفه, like literally just actually see it and maybe take screenshots alongside with the code. So when I say see it, they take screenshots obviously. يعني مثلا انا لو اديت له ال element بتاع او الكلاس بتاع ال CTA button ده, هيقرا كود بس برضه هو مش قادر يتخيله فولي. فلو اديت له الكلاس الديف كلاس والسكرين شوت, الموضوع هيبقى احسن. فانا عايز احط الام سي بي بتاع بلاي رايت عشان اخليه مثلا ياخد سكرين شوت وبعدين اديله اكسس للاليمنت ونشوف لو نقدر نريبليكيت حاجه زي كده ولا لا. Previously, I've attached an MCP for Playwright, but it failed. Can you investigate why it failed? اوكي, هو بص يعني ان احنا نعمل مثلا نسرق CTA button كده ونحطه عندنا مش مصدق يعني ده ممكن يحصل, بس هنحاول. لان اللاندنج بيج ده غالي جدا جدا جدا, يعني $90,000, نص مليون جنيه عشان اللاندنج بيج ده بس. اوكي, طيب تعال نشوف كده. Okay, how does this work exactly? لو عملنا مثلا مسحنا ده كله واتكينا على ده, اوكي بياخد الكلاس بتاعه. طيب السكشن ده كله ايه؟ Okay, updated MCP JSON, the package was Anthropic, doesn't exist on npm. Okay, MCP, playwright, reconnect. Copy outer HTML. All right, let's try it out. Yeah, I'll try it out with a screenshot برضو. I want to take the whole thing, so I'm just gonna... Let me just close this for a second. Oops.
هو ده. Okay, copy, right click, copy outer HTML, copy styles for CSS, that's manual. Okay, yeah, no problem. Okay, I'll do this in a second. I just عايز احط عايز بس احط playwright successfully. It keeps failing. Let me just try out a new session here. Okay, now it's connected, so I just, okay. So just this session. Okay, هقفل السيشن ده. Okay. Please take a look at this project and prepare to assist me. Focus on the UI. Okay. Then we're gonna try this whole replicating this specific CTA. هنشوف النظام في الموضوع ده. أيوب أنت بتتكلم عربي؟ تفهم العربي ولا إنجليزي بس؟ Okay, here's the current state of the UI. Okay. Okay, so there is a specific test that I want to run. So there is a specific CTA button. I do have the entire class of that CTA button that I can paste it for you here. I also have the screenshot of that specific CTA button. The purpose of this exercise here is to try our best to replicate the same exact CTA button on our website just as a test. So here's the div class of this entire section as well as a screenshot. Okay. So لو أنا عايز أعمل okay, copy. I want to copy the entire element actually. We're just gonna see here. No, that's not it. Copy full XP path, X path. Nope, it's probably gonna be outer HTML, huh? لا عادي خلاص اتكلم بالانجليزي مفيش مشكله، بس عايز اعرف لو بتفهم عربي ولا لا، لان الاودينس المفروض يبقوا يعني عرب. Copy outer HTML. Let's try this out. So أكيد I'm not gonna copy every line يعني. Okay, outer HTML, the selected div plus all HTML. Inner HTML, only what's inside the div, not the div itself. Okay. The problem is outer HTML. If I do this, it's only giving me a few lines.
Actually, let's check it out. Okay, I'm gonna take a screenshot right now. Okay, screenshot right here. And I also need you to use the Playwright MCP to navigate this website. What I need you to do is I need you to launch sub-agents to be able to navigate this website. Take a look at the quote-unquote see in action CTA button on their upfold, and take a look at the div class outer HTML that I've pasted, and take a look at the screenshot that I've added. I need you to complete an entire investigation, and I need you to describe the CTA to the best of your ability. Okay, and I'm gonna do an ultra think here because this is a massive test. Okay, look for classes like section container, wrapper, hero, grade, content, px, py. Got it, okay. Okay, we'll see if it's able to access this. Probably gonna take its own screenshot, but I want to see if it can actually see الإفكت بتاع. أنا بتكلم إنجليزي ليه؟ أنا أصلا بتكلم إنجليزي لأن بتكلم مع الإيجنتس إنجليزي فبتوه يعني. عايز أشوف لو هو يقدر يخش على الويب سايت ياخد سكرين شوتس أو حتى يشوف الفيجوال أنيميشن أو الإفكت بتاع الCTA button ده. Okay, yes, screenshot, sure. It's redundant يعني شوية. Okay. Playwright, evaluate JavaScript, MCP. Use this rebuild this section from the copied outer HTML into clean React plus Tailwind. Keep the same layout and styling, but make the code reusable or responsive. Okay. Wait, I can't see this chat. Okay, there you go. Make the code reusable and responsive. Okay. Yeah, I'll do this. بس انا هقول لك انا قصدي ايه دلوقتي. انا هقول لك ليه ما عملتوش كده على طول. اديت له انا عايز اعرف الاول هو فاهم قد ايه يعني how much does he understand or does it understand with the context that I gave it. انت فاهم؟ عايز اشوف هو ممكن يفهم قوي الانيميشن والكولرز كل حاجه about this element ولا لا ولا في حاجه ناقصه. وبعد كده هقول له you rebuild it مفيش مشكله. عشان لو قلت له you rebuild it the same way exactly it's gonna mess up. في حاجات هتكون ناقصه. فاهم؟ Where's the chat? Let me just see here. Chat. Okay. Okay, there you go.
Okay. Okay, let's take a look here. Complete CTA button breakdown. Will you see in action? Overall impression. Pill-shaped button. A pill-shaped button with a warm ember flame glow effect. It looks like a piece of frosted glass with a living flame behind it. You didn't check on your Claude for the past week. Okay. ليه كده؟ Wow, it knows all the details of this. حلو قوي. طب هو دلوقتي شايف كويس جدا وفاهم كويس جدا الاليمنت ده عبارة عن ايه. Want me to build a replica of this button adapted to the شغال design system swapping the warm ember plate. Okay. Or do you want an exact visual match with the same warm colors? That's a good question. I actually need this exact the same exact visual match with the same warm colors because this is just a test. I gave you the outer HTML. Let me actually paste your prompt here. Copy. Rebuild this section for the copy. مش عارف ايه. Okay, let's give this a try. Ultra think. And يلا نشوف كده يعني لو accurate ولا لا. انا هستغرب بصراحة لو هو هيبقى accurate جدا بس نشوف. Move into new window. Copy into new window. Where's the chat? Poly market bots, and it's just not that good. Poly market, what is that? Does that have to do with the day trading and stocks? Okay, let me build the Ember button component and add the required CSS. معلش ثواني كده. Sorry about that. My friends want haram money.
اوكي it's working. انا عايز افتح هو ممكن افتح I don't think I can open multiple يعني that's okay. افتح بس اللي هو localhost. Okay, we'll see. يعني مش عايز اتشائم بس هو هنشوف هيقدر يعمل ايه. ورديت له واحدة ultra think. انا سمعت ان سمعت كودك 5.4 extra high عنده UI capabilities better. Critical button surface, okay. اصلا هقول لك انا عايز اعمل ايه. انا عايز الحته دي this nice green subtle electric animation or effect. This is what I want to add on the website. بس يعني بصراحة احنا يعني we're splitting hair at this point يعني مش قضية كبيرة. أنا بس بتعلم في نفس الوقت، فاهم؟ I can probably work on something else on the side here. Okay, it's midnight now. Let me just check this stream should, okay, it's still not showing. I'll check at 12:15. Claude for back end. I'm using Claude. Yes, that's مظبوط جدا. حلو قوي. أنا نفس الحاجة برضو يعني أنا I am on أنا في Pro Max 5X on Claude. GPT بفكر أعمل business plan بس حسب OpenClaw. لو OpenClaw شغال حلو معايا أوكي هعمل business plan for sure. Not business plan actually. What's it called? The Pro plan or the Plus plan? Let me check it out actually. I want to see how much it is. Okay, not this. The Pro plan. The Pro plan. برضه بص depending on the context يعني
لو الاوبن كلا بيستعمله كتير وبستفيد منه وفي ROI، لو في ROI ممكن اخش على برو بلان، بس ساعتها بقى هفكس جيميناي. اوكي oh my god dude, are you what? Hang on a sec man, استنى. What the hell? اوكي تعال نشوف الحوار ده. Yeah. Oh my god. This is unbelievable man. There's only one difference. أنا مش مصدق. The only difference is that the animation logic مختلف شوية، بس it's practically the same thing. That's unbelievable. How much context window did I burn for this? Oh yeah, okay, it's used a lot, dude. Okay, this is insane. انت عارف انا هعمل ايه اصلا؟ هروح perplexity دلوقتي. بس هقول لك انا عايز اعمل ايه. It's unbelievable. Okay, I need you to find me very high quality goal trackers in terms of effects. What I need specifically is I need you to find me websites or examples of very high quality design when it comes down to goal trackers. اوكي انا يعني الحوار بقى ان انا now just screenshot element you like, try it on the high not ultra. اوكي هجرب اعمل كده لان الالترا سحب مني كونتكست كتير ظهر. هعمل ايه بقى؟ انا عايز يكون عندي تراكر حلو هنا لذيذ. فكل اللي لازم اعمله ان انا اشوف ويب سايت قوي زي ده مثلا. This is unbelievable. Wow, okay. Let me just try this.
For high quality goal tracker design inspiration, dribble and Behance. Okay. Thanks for your help man, honestly يعني شكرا جدا، ده ساعدني قوي قوي. ما كنتش متخيل ممكن يعمل حاجة زي كده الصراحة خالص يعني. فده هيفتح أبواب كتيرة قوي، لأن كل اللي لازم أعمله إن أنا ألاقي examples just to build on those examples. Okay, let me try this out. أنا هsign up كده عشان ننجز. اوكي، بس ده بيوري انيميشنز برضو ولا ايه؟ Animations. Oh, get in touch. No, that's not what I want. Okay. Oh. You have an idea for a project. What if I built an extension that scrapes UI elements and give you the code? Bro, that is an amazing idea. That is an amazing idea. I see. Okay. طيب بص، انا هقول لك حاجه. انا هشتغل على اوكي، انا هنقل على كوماند سنتر اللي كنت شغال عليه، لان ده هيحتاج ان انا اعمل بس برين ستورمينج شويه وادور على UI examples, prepare them and then just execute them، لان انا معظم الحاجات في شغال دلوقتي is just UI projects، فاهم؟ اوكي، افتح warp command center.
let me see. Okay, this is what I want to work on right now. الكوماند سنتر ده لازم يخلص قبل يوم 29 مارس ان شاء الله. الحته اللي انا كنت مزنوق فيها شويه اللي هي ال prompt generation. I just want to recap. Can you please do an in-depth gain an in-depth understanding of this project and please get back to me. Let me see here. اوكي، التوك ستور كوماند سنتر ده الهدف بتاعه بسيط، يعني ان انا عايز يكون عندي فكره جيده جدا عن البروجكت بتاعي الاساسي اللي عايز ابنيه في خلال 10 اسابيع. فاليو اي طبعا لسه هنلعب فيه، يعني ده اتعمل في وان شوت اصلا. البروجكت ده كبير جدا، فيه مانيفستو قوي جدا ومحتاج ان انا قبل ما ابتديه ان شاء الله يوم 29 مارس اني ألمع السويم لين بالتاسك بورد والايجنت هاب. انا اتكلمت على السويم لين والايجنت هاب كتير. التاسك بورد هي الحته اللي احنا معلقين فيها شويه، وهي حته تكنيكال حبه. project meta 165 subtasks. This is outdated. You mentioned there is 165 subtasks, but this was outdated. It's now 155 subtasks. Where did you get the 165 from? بالظبط. انت قلت لي B2B SaaS امبارح، بس يعني which ecosystem? Like, is it Shopify? Okay, now I need you to funnel down your focus to the task board tab. Take a look at the history, take a look at what we've done, and take a look at what's next. Can you please look at this project, gain some understanding, and talk to me about the Agent Hub, the swim lane, and the task board tabs, and specifically talk to me about the correlation of those task board and what the workflow would look like. What's done versus what's next. Build from the original spec. Okay, task board, what's done, what's next. Context bar. Okay, completed. Filter bar. Completed. Kanban columns, دي سهلة. Task cards, completed. Card detail, checklists. Okay, then the agentic expansion. هي دي الحته التكنيكال شويه. هي الفكره ايه؟ انا بس عايز اراجع بصوت عالي عشان بس ما انساش. الفكره ان انا هنا عندي سويم لين بتلخص البروجكت كله هياخد وقت قد ايه وهيستهلك تاسكس قد ايه. في 155 تاسك علشان نلانش البروجكت ده.
لما تتك على مثلا ويك 2 هنا بيوريك التاسكس اللي موجوده، تمام، based on the manifesto. التاسك دي موجوده، يعني التاسك دي لازم تتعمل. طيب عشان نحقق البروجكت ده، التاسك بورد لو انا مثلا رحت على ويك 2 هشوف ان ويك 2 عنده 10 تاسكس. اوكي طيب انا هعملهم ازاي التاسك دول؟ هي دي التيت. انا هعمل التاسك دي ازاي؟ بحاول ابني agentic task board system ان من الاخر هو اللي يعمله لي اصلا. يعني الاوبريتور مش محتاج ان هو يخش في التيرمينال ويبرومبت وكل الحاجات دي. طبعا لازم اكون موجود، بس اتك مثلا على التاسك ده، عندك التاسك نيم، عندك الستاتس this is a to do in progress done، كل ده automated. عندك البرايورتي، لو ده مثلا dependency يبقى عندك priority high. لو ده blocked بيقول لك blocked مثلا من بسبب تاسك تاني. اوكي الاكسكيوشن مود دي اللي مهمه جدا. عندك human، عندك agent، وعندك pair. الايجنت لما تتك عليه هنا بيوري طبعا السيبلينج تاسكس during this week. الفكره كلها ان لما تتك على prompt انا ممكن اعمل prompt بنفسي هنا، prompt override. ممكن احط acceptance criteria، constraints، context files. لو مثلا في context files مهمه للتاسك ده لازم احطه، الكلام ده كله. بس تعال نقول مثلا ما حطيتش حاجه خالص، والايجنت تايب بتاعي هحطه explorer. اوكي I hit explorer. actually ده حوار. اوكي في بايبلاين مود. لو اتكيت على بايبلاين مود من الاخر كده انا بخلي الايجنت ده بعمل ايه؟ بروح هنا وبعمل generate preview، بتك على explorer generate preview وبيديلي البرومبت هنا. اوكي I'm gonna copy this prompt. طبعا اليو اي لسه. بكوبي البرومبت ده وبعدين بطلع على البايبلاين مود، بحط البرومبت هنا. اوكي save output. بعمل نفس الحاجه للبلانر ايجنت، بعمل نفس الحاجه للبيلد بيلدر ايجنت. ولما دول يكون عندهم prompts الثلاثه different prompts بتك على run task و it's automatic. بي deploy agent researcher agent okay for the specific task، بي deploy planner وبي deploy builder. الفكره كلها ان البرومبت السيستم برومبت هو اللي انا عايز اخليه قوي، لان ده دلوقتي يعني شويه جينيريك. البرومبت اللي انا شايفه ده دلوقتي شويه جينيريك. هو انا حاطه سيستم معين اللي هو يشوف الهيستوري، يشوف كلود ام دي فايل، يقرا المانيفستو او سيكشنز معينه في المانيفستو على حسب التاسك وهكذا. فدي الحته اللي عايز المعها شويه. Not yet, but I'm doing beta version to get clients. Okay. The task board is the most feature complete view in the app. Okay.
So this is, we want to narrow down our focus to one part of the task board, which is the when you open a card, there's three important tabs. There's details, there's prompt, and then there's history. I want you to fully understand what the pipeline of this prompt looks like. Dissect the agent type purpose, dissect the pipeline mode, and I need you to specifically understand when we generate preview, what is the system prompt that we've initiated for the generate preview of those prompts. طيب انا بس براجع معاه لان انا مش فاهم احنا بنجنريت بريفيو ده ازاي. يعني البرومبت ده حلو اوكي وسبيسيفيك للتاسك ده وبيقول له اعمل مثلا التاسك ده ب هي كيو مثلا، بس مش واثق ان البرومبت ده جامد. يعني انا معرفش هو بياخد البرومبت ده منين بالظبط. اتس يعني طويل قوي قوي ومخيف شويه، فمش عارف. تعال نشوف كده. two dispatch modes. The prompt اوكي عايز افتح ده جنبه وهو يتكلم كده عشان بس اشوف. Okay. The dispatch mode. The prompt tab has a toggle at the top. Pipeline mode. On off. This creates two completely different flows. Mode A, single dispatch. Single dispatch, okay. You picked one agent type. مثلا we're gonna pick the builder. We configure the task, click run task. In the footer, one prompt is assembled, copied to clipboard. Okay. Mode B, pipeline mode, and this is a powerful pipeline. Pipeline mode ده بيحط التلاتة بيقول من الآخر كده for this specific task أنا عايزك تعمل الأول exploring this task, planning it out, and then building it. Three sequential steps: explorer, planner, builder, each with its own prompt, preview, copy, paste, back, output for workflow. Each step feeds its output into the next step's prompt. What happens when you click generate preview or preview prompt? ده السؤال اللي أنا عايز أسأله. لما أروح هنا وأكتب مثلا generate preview، البرومبت ده what happens when you click generate preview? There are two preview entry points. Single dispatch mode, generate preview line. User clicks generate preview, do save, wait 600 ms. Okay. Okay, reads. Okay, talk store tracker from disk, freshly saved. Okay. Assemble prompt. No pipeline step specified. Assembler uses subtask agent target. To pick the profile. Pipeline mode, preview mode. User clicks, preview prompt. Okay. Pipeline mode, preview prompt button inside each. This is okay. What assemble prompt actually produced? Assemble prompt is not a system prompt in the API sense. It's a plain text document meant to be pasted into a Cloud Code session. It's structured as markdown sections separated by dividers. Here's the exact structure it outputs. Okay. Project context, layer 1, layer 2. Code base. How agent type shapes the output. It's hard-coded string per agent type. Okay. عايز بس أركز في الحتة دي لأن أنا project context, milestone context, prior step output, code base context, task heading.
Okay, دي سهلة. No agent type selected, no preamble at all. There's no actual API system prompt here. The entire assembled text is a user-facing markdown document designed. Okay, we're gonna assume that this is that this works. I just have a question here. Let's say that I run a prompt with a builder and I click on run task. When I click on run task, where does it run exactly? Which terminal does that run? Like, does this task run exactly? Because ideally what I had in mind is, let's say I'm working on an IDE, I have multiple terminals open at the same time. How do we make sure that we can select a specific terminal that is associated with a specific task? Oh yeah, I used Notebook LM. I used it for a couple of things before. مش بستعمله كل يوم يعني، بس جربته كذا مرة يعني. It's really good for research. بس يعني بص it depends on what I want to do. يعني أنا بستعمل Perplexity عشان الريسيرش عادة. Notebook LM جامد جدا. يعني أنا مثلا استعملت Notebook LM وأنا بعمل brainstorming لbusiness ideas وستارت اب ideas. كان في كتاب اسمه Blue Ocean. كان اسمه ايه الكتاب ده؟ Blue Ocean Ideas. Blue Ocean Business Ideas. كان كتاب بحاله. وانا كان عندي مشكله مع ال LLM. كل ما اقول له اديلي Blue Ocean Business بيعلق، مش بيعرف يديلي Blue Ocean خالص. معظم الافكار اللي بيديها لي في مثلا SaaS companies كلها crowded red ocean. فاستعملت Notebook LM. حطيت فيه الكتاب بتاع Blue Ocean وعملت report out of this. وحطيت فيه كذا deep research، عملته up to like 12 different deep researches. وعملت عملت ماب ووصيت وعملت extract reports. وبعد كده I fed those to my LLM. ومرة واحدة ال LLM بتاعي فوق. يعني لما شاف كل الكونتكست ده بدأ يفوق وبدأ يديلي أفكار جامدة جدا. It doesn't run anywhere, and that's the current state. When you click run task, here's what happens. Do save rights, which out of A logs shows copy to clipboard. That's it. The prompt sits in your clipboard. You then manually switch to the terminal, paste it, and hit enter. There's no terminal integration, no process spawning, no connection to any IDE. The same is true for pipeline mode. Oh. 4 options, you said this here. What you're describing multiple terminals like in an IDE, each associated with a specific task, is a real dispatch mechanism. None of that exists yet. بيقول لك ان البتاع اللي انا عايز اعمله اصلا doesn't exist in the market. وتاني ده اصلا مش البروجكت بتاعي، مش عايز اضيع فيه وقت كتير. To make it work, we need to answer, how does the app know about your terminals? ID extension Electron spawns its own. Which ID are working in, and what does your current terminal setup look like? الولد اللي عمل بريدج مايند عمل حاجة اسمها agent swarms جوه بريدج سبيس. agent swarms AI agent auto launch. This is not what I'm looking for. Hey, bridge swarm. Bridge swarm. Structured task board. Coordinator, builder, scout, reviewer. Multi-agent coding engine. Okay. مش كفاية Okay, so basically what we're doing here right now with the concept of this command center is that this is
this allows us to generate prompts, right? But ideally, what I wanted to do is not just generate prompt, but also automatically start the task or run the task. If that makes sense. لا الحوار ده صعب جدا. الحوار ده مش بص، هو انا قبل يوم 29 مارس عايز اكون جاهز وعايز اخلص، يعني ده هيبقى صعب جدا جدا يتعمل. Yeah man. Okay. How does the app know about your terminal's ID extension, electron spawns, its own named terminal sessions? How does the prompt get into terminal? Okay. What do I want out of this? أنا عايز إيه بالظبط؟ يعني هي دي الفكرة، أنا عايز إيه بالظبط؟ مش لازم يبقى اوتوماتيك يعني ده صعب جدا جدا الصراحة. ممكن احاول اخليه اوتوماتيك بس مش لازم يبقى اوتوماتيك، مش عايز اضيع وقت في الموضوع ده. لو في مانيوال ستيب في النص ما عنديش مشكلة خالص، بس we can يعني attempt ان نخليه اوتوماتيك. I don't mind you know actually sorry. I'm using warp.dev. عايز اشوف هيقول لي ايه اصلا. هنشوف يعني. بص يا ايوب، انا كمان عندي ماركتنج باك جراوند الحمد لله، اكتر من كودينج اصلا، اكتر من اي اي وفايب كودينج. يعني I'm coming from a marketing background، و ناوي ان انا اعمل ماركتنج للشانل دوت والشغال كده اون ذا سايد. بس هدفي في الماركتنج بتاع شغال نفسه وبتاع الشانل ده مش ان انا اعمل له مونيتايزيشن. يعني انا مش هدفي ان انا اخد فلوس اصلا ولا اعمل فلوس خالص من الشانل ده. وبعدين يوتيوب monetization for the MENA region و for Egyptians السي بي ام واطي جدا جدا جدا، يعني ممكن تعمل لك $80 في الشهر لو عملت 100,000 فيوز، يعني ده ولا حاجه، فاهم؟ ممكن تعمل لك $100 في الشهر يعني لو عملت 120,000 فيوز، فما يهمنيش ده خالص يعني. ولكن انا اللي يهمني ان يكون يعني اولا انا بستفيد جدا وانا بستريم، يعني انا بفيد نفسي. هو it's a little bit distracting بس بفيد نفسي. وثانيا انا شايف ان الصنعه دي ممكن ناس كتيره جدا تستفيد منها، فقلت طب ليه لا يعني. فهدفي ان انا automate الماركتنج سايد بتاع شغال، وبعد كده اخش على البروجكت بتاعي على طول اللي هو اسمه توك ستور. my main goal for شغال is actually Telegram. like انا عايز تليجرام يكبر، عايز يكون في زي كوميونيتي مصرية او عربية AI جامدين زيك كده يا ايوب، ناس فاهمة. حتى لو ناس مش فاهمة قوي ممكن تخش وتتعلم، يكون في كوميونيتي نتكلم بعض فيه،
هدفي مثلا 500 سبسكرايبرز في الاول، حاجه بسيطه كده في تليجرام، ونشوف لو في اقبال يعني من الناس ومن الشباب هنا. The honest picture is neither warp nor cursor exposes an API for send this text to terminal tabx. There's no way for Electron to reach into running warp. Okay, there is a path. Electron spawns Claude code process itself. ده اللي ماثيو ميلر عمله. يعني هو بس الفرق ما بيني وبينه ان هو ده البرودكت بتاعه. انا مش ده البرودكت بتاعي اصلا، فانا ما يهمنيش ان انا اعمل حاجه حلوه للاي اي وكده، لان ده مش البرودكت بتاعي. هو عمل برودكت اسمه بريدج سبيس، وهي سبوند الكلاود نفسه في البرودكت ده. ودي حاجه انا ممكن اعملها دلوقتي يعني يعني technically speaking انا ممكن ابني كلاود inside of my app الالكترون ده واشغله من جوه. فمش عارف لو ده حاجه انا عايز اعملها الصراحه. The command center runs Claude as a child process via node's child process spawn. Each task gets its own process. The app owns the life cycle. It can track which task is running. لازم افكر في الحوار ده بعدين بصراحه، يعني انا لسه ما اعرفش. مش عارف لو دي حاجه عايز اعملها. It runs headlessly in Electron's main process. The command center becomes a terminal. يعني command center ده ممكن يبقى هو التيرمينال نفسه. Result comes back programmatically, no manual paste back needed. You lose the ability to interact with the agent mid-run. Cloud Code SDK from Node.js. Same idea, but using the agent SDK instead of shelling out more control, structured output, but same trade-off. It's invisible to your terminals. Okay. Command Center opens terminals for you. Electron launches a new warp window tab via open warp tab with the prompt preloaded. ايوه هو ده اللي انا عايزه بالظبط. You'd see and interact with the session in warp, but getting results back is still manual. Paste output back. Okay. The fundamental tension is, do you want to watch and interact with the agent while it runs, or do you want fully automated dispatch and return? مش عارف الصراحة. If you want a full loop automated runs inside Electron and you need a UI in the command center to show what the agent is doing, which direction matches how you actually want to work? Oh man. So if I go for option, if I go for option 3, you said that the problem is that getting the results back is still manual. Why is it manual? Can we not just create a document or a file in the project that continuously updates the current work state of the task? So if the task is pending or the task is updated, we can have a file inside the project that transfers this information directly to the command center. Is that not possible? Sonia, you better.
Okay. طيب, you want to build this? That's absolutely possible, and it's actually how the app already works from state sync, just not for dispatch. The pattern is already proven in the code base. انا مش عارف لو ان انا ابني التيرمينالز جوه الكوماند سنتر هي حاجه مميزه جدا، بس مش عارف، خايف من الحته دي. يعني انا مش عارف لو انا هضيع وقت وهياخد وقت قد ايه اني اعمل حاجه زي كده. The only thing that doesn't exist yet is the launch mechanism, a function in main process that opens warp with a Claude command. Okay, this is interesting. Let's just put this on the side. I have another question here. If we were to, I need to put this option that we just spoke about against the option of having the full loop automated and having it run inside Electron, and having the, you know, the terminals inside of our app Electron. Put this idea against the other one. Tell me in terms of feasibility, which one is faster. Score the feasibility for me, and also if there's any drawback of the full loop being automated. Ideally, what I want is, I think the full loop is more appealing. I just want to know if it's feasible. Option A, launch in warp. Build effort 3 out of 10, light. Okay. Feasibility 9 out of 10. All pieces exist today. Time to working prototype, a few hours. Drawbacks, you context switch between the apps, 2 apps constantly. Warp tab management is on you. 5 tasks equal 5 tabs. You're tracking mentally. If the agent crashes or hangs, the command center has no idea. No way to kill, pause a task from the command center. The agent might not follow reporting instruction perfectly every time. Okay. Option B, full loop inside Electron. Build effort 6 out of 10. Spawn Claude as child processes, capture ST out, build a live output panel. Feasibility 8 out of 10. Fully feasible. A day or 2, okay. What you get that option A can do: task to process mappings automatic, the app spawned it. Process exist detection, result captures automatic, multiple concurrent tasks with clean visual separations, pipeline chaining becomes automatic, explorer finishes, app captures. البتاع ده انا ممكن ابيعه اصلا، يعني انا ممكن اسوقه وابيعه لو اتبنى، ممكن يتبني في خلال يومين، مع ان مش هدفي ان انا ابيع ده او اسوقه اصلا. يعني انا كان هدفي ان انا اسوق X terminal. What is that? In the browser. Okay.
انا مش فاهم ده ايه ده. XML is a simple and performant web-based component written in TypeScript and lets you create command line interfaces for user in the browser. Okay. هو ظهر ان XML حلو لل UI experience, UI coding, like web design and stuff like that, صح؟ XML is not an application that can be downloaded and used like others. XML is not fully okay. بص اللي انا بحاول ابنيه هنا مش حاجه مخصوصه للويب سايتس او اليو اي، هي كوماند سنتر. الكوماند سنتر اوكي، البروجكت كله البروجكت كله موجود هنا from A to Z with specific tasks and specific prompts. Okay, and rich prompts. There's a system prompt for every single task here. يعني هنا البروجكت ده عنده 155 تاسك وفي 155 system prompts ready to execute. الكوماند سنتر ده عنده agent hub that interconnect شغالين مع بعض. ممكن احط I can connect multiple agents here. ممكن connect codecs، ممكن connect OpenClaw. فالاجنتس بيتابعوا بعض. I can launch agent teams in the agent hub. my entire project from A to Z جوه الكوماند سنتر ده، والبروجكت ده كبير جدا عشان يتعمل. فالفكره كلها ان التاسك بورد if you go مثلا to week 3 there's 8 tasks right here. okay, انا بحاول ان انا اشوف طب انا التاسك دول انا هعملهم ازاي، لان انا ممكن ان انا اخد التاسك ده copy the task or copy the prompt right here, generate the prompt, copy this prompt, go back to warp, paste the prompt and let it work. I can do this no problem, but there's fallbacks. Sorry, there's like في مشاكل في الموضوع ده. فبالتالي الفكرة انك انت جوه الكوماند سنتر نفسه او الميشن كنترول you can add Claude sessions that can pick up fully automated tasks and feed back all the information in the command center. لان مثلا هنا عندك التاسك ده فيه history, so this history is saying that March 14th at 12:50 p.m. we've attempted to run this task, right? So you can see the number of attempts عملناه per task, and it would be much better if we have Claude sessions inside the command center. Full loop inside Electron. No interactive intervention. If the agent asks a clarifying question or hits a permission prompt, you can't respond. Print mode runs not interactively. This is the biggest trade-off. In Warp, you can jump in and course correct mid-run. You can't use Warp's UI features. مش مهم ده on the agent output. You need to build your own output viewer in the command center. Process management complexity. Spawning multiple Claude processes means managing memory, handling zombies, dealing with concurrent writes to the same files if two agents touch overlapping code. Option B is more appealing and feasible. The non-interactive limitation sounds bad, but in practice, if your prompts are well assembled, which the 3-layer system is designed to ensure, the agent shouldn't need to ask questions. Okay, option B is indeed more appealing. However, the agent, I'm not worried about the agent asking questions. I'm worried about the agent asking for permissions. So does that mean that we're going to have to quote unquote dangerously run our sessions so that it doesn't ask for any permissions at all? Okay. I need a back-end engine that can run a CLI. Like what? Like Supabase?
الفكرة ان انا مش عايز اعمل ده. I don't want to spend يعني 3 days doing this and then not using it, if that makes sense. So the approach for the command center would be when the prompt assembler builds a prompt for a subtask it already knows the agent type. Okay, I'm sorry, can you give me the workflow for option B, the complete workflow and how it would look like exactly? And I want you to give me an example, like a live example right now that we have on the current Electron app. If you go to week 1 and you take the first task, assuming that we're going to take this as an example, what would the entire workflow look like here? Okay, option B, complete workflow live example. Okay, let's take a look at this. Step 0, you configure the task already exists in the UI. You open the card on task board in the details tab. Okay, set the execution mode to agent, set assignee to cloud code. In the prompt tab, Explorer enabled, planner, builder, you add context files, you add acceptance criteria, you add constraints, you click save changes. Step 1, Explorer, you click copy to clipboard on the Explorer select card. What happens under the hood? Instead of copying to clipboard, the command center's main process spawns. The assembled prompt that gets sent looks like كده. Okay, that's the prompt. In the UI, the Explorer step card shows status dispatched. A live output area streaming STD out from the cloud process. You see the agent reading file scraping part. Okay. When the process exits, the command center captures the full STD out, auto-saves it as a Step 2 planner, auto-dispatches or waits for you to click. Okay, that's the prompt. When it completes, it's captured. The planner's output might be plan create keza, that wraps keza, apply it in every 3 files and modify it to create. That gets saved as the planner steps output. Step advances to builder. Builder auto dispatches. الفكرة جيدة جدا جدا. يعني بص، لو تكيت على prompt pipeline mode، اوكي، كل اللي ممكن تعمله في الموضوع ده انك ترن التاسك ده، اوكي، وهيحصل ايه؟ هيفتح لك 3 cloud sessions او 1 cloud session ده، سوري، هيفتح لك 1 cloud session. الcloud session ده هيرن explorer، والاكسبلورر prompt، الاكسبلورر agent prompt هيبقى very specific for the explorer purpose. ولما ده يخلص لوحده هيرن البلانر، وبعد كده لوحده هيرن البيلدر، وبعد كده هيديلك الاوتبوت في البروجكت بتاعك. ده اللي انا فاهمه يعني، جوه الكوماند سنتر نفسه، مش محتاج تروح للاي دي اي نفسه. بس مش عارف this يعني ممكن تبقى overkill. Okay, the builder step 3. What you see in the command center, the prompt tab in the card modal would have a new section, a live process panel. This is too complicated, man. The full loop summarized. You click run pipeline on task card.
Command center spawns Claude print. You watch it work, you can kill it. If it goes sideways, the pipeline chains automatically. That's option B. Okay, مش عارف صراحة. مش عارف يعني أنا. Okay, you know what? So let's just put option B on the side right now. What if we go for option... What if we decide to go for the option, I believe option C, which was to continue using our warp or our cursor IDE and try to integrate our command center as much as possible. With the same example that you just gave me, show me how or what the workflow would look like. The idea here is that we need the command center to upgrade, or sorry, to update the tasks that are being executed properly. At all time live. أنا بكرة مش هستريم عشان في بكرة آخر يوم رمضان، فبكرة هفكر في الموضوع ده، لأن أنا مش عارف أفكر دلوقتي في الستريم نفسه، يعني مش عارف أعمله ولا لأ. This is a good tool. يعني مثلا أنا ممكن أعمل ده as a side project أصلا. يعني مثلا لو اديت لك البروجكت ده ممكن يعمل لك إيه يا باشا؟ When you open this project on your workspace, this thing is going to be empty, completely empty. The swim lane is going to be completely empty. So here's what it's going to do for you. I'm actually going to write it down. مش عارف صراحة، هفكر فيها بكرة، بس هي حلوة، يعني فكرة جميلة جدا. It's a full-on project management software that is agentic and automated, and you can even run يعني internal cloud sessions. بس مش عارف لو عايز أضيع وقت في الموضوع ده. Okay, option C, warp cursor integration, same example. The core mechanism, the command center doesn't spawn processes. Instead, it assembles a prompt, already works, injects reporting instructions into the prompt, telling Cloud Code to write status updates to the tracker, opens a warp tab with the Claude command preloaded, watches stock store tracker for changes. The agent running in warp becomes a self-reporting agent. The prompt tells it to update the tracker as it works. ده الاوبشن ده اسهل بكتير، ممكن اعمله في خلال ساعة او ساعتين يعني. الاوبشن ده ان اخلي التاسك بورد purpose بتاعه انه كل اللي يعمله انه generate the correct precise prompt for this task. فانا اروح هنا generate the prompt and then copy to clipboard، ارجع تاني على cursor او
warp, just paste it. اوكي مش عارف انت رايك ايه بصراحه والله، بس انا مش عايز اضيع وقت في الموضوع ده. In option C, we append a reporting protocol section for example task. Okay, your task كذا. You configure the task same as before. Open the card, set it to agent mode, مش عارف ايه. Explorer, you click run on the Explorer step. What happens? Command center calls do save, write config to tracker. Assembles the Explorer prompt with the reporting protocol. Instead of copying to clipboard, Electron runs the where the prompt to temp file and opens warp with كذا. You see a new warp tab opens. Cloud code is running. You can watch it, interact with it, even redirect it. ده اللي انا عايزه. انا هعمل كده. Oh, okay. This is what I want. This is exactly what I want. The reporting protocol depends on cloud code actually following the instructions to write to the tracker. Practice cloud code is relevant following the specified word. Mitigation and timeout. If no tracker update arrives within X minute of dispatch, like the step is still. Okay, actually, I think that I am more attracted by this solution, and I think it's practical and it's more feasible than the other solution. I don't want to waste time on this task. From a practical standpoint, the only question that I have is when you say that it automatically opens a warp session or tab, does it open? Is it possible for it to open the current warp IDE that I currently have open and just opens a new terminal, or does it open a completely new tab? حتى لو هيفتح تاب جديد بصراحة I'm down to do this. ده اللي أنا عايز أعمله إن شاء الله. API will be the solution, but it's expensive. API will be the solution. Yeah, I mean, yeah, API is a good solution for this. API allows you to jump agent types, but as you said, it's expensive and it's not worth it. This is not my project أصلاً, and I'm just completely staling الحوار. يعني أنا خايف إن أنا أبتدي project بصراحة. I'm not confident about warp specific automation API. Okay, it's still thinking.
Yes, it opens a new tab inside your existing warp window. Not okay. The mechanism. You're working what you see. Meanwhile, the commands. Okay, this is a practical, non-hacky path that uses warp. You know what? Let's execute this. But in order for us to execute this, what I want you to do is I want you to create an MD file with what we've discussed. And I want you to create the steps required for us to be able to execute this. Just create the MD file and the steps before we execute. Oh, okay. اوكي الحل ده افضل بكتير الصراحه. يعني الحل ده بسيط. اني اللي هعمله وده افضل حل الصراحه. ان كل اللي هعمله ان انا هسيت اب التاسك، هسيت اب الايجنت، ممكن اعمل بايبلاين مود whatever، وبعد كده هجنريت البرومبت. البرومبت ده is very specific to the task، والبرومبت ده برضه looks at history. وبعد كده لما اتك على run task هنا it will automatically open a warps cloth session and just runs the task there. Okay. وبعد ما يرun التاسك في warp هيupdate الكوماند سنتر بالريزلت. ده اللي انا عايز. دي كانت المشكله بس هو دي ممكن نحلها. هيupdate الكوماند سنتر بالريزلت. If the task is completed it will show that it was completed in the swim lane. Okay, like this مثلا. If the task is not completed the session is already open on warps. هفضل اتكلم معاه لغايه ما يخلصوا. فده اللي انا عايز اعمله بدل ما اعمل بقى حوار ال CLI وال API وان انا احط الكلود سيشنز جوه الكوماند سنتر ده. bash c cloud build a landing page. Yeah, it's doable. Yeah, okay. حلو قوي. Warp dispatch spec MD in the project root. Where is that? I want to refresh this. Can I refresh this? Seven implementation steps in order. Reporting protocol steps 1 to 3 are the core. That's the minimum for working dispatch. Polish. Want to start building? Where is it? Hey. Okay, this is the MD file to build this. Let me check the status. Okay, current session 24%. Resets in less than an hour. March 20th, resets tomorrow. Okay, thank you. Yeah, let's just build this. Yeah, let's try to build steps. Actually, are you gonna build it step by step, or are you gonna build the first 3 steps at once?
Yeah man, it's easy to get distracted. ده الحوار يعني انك انت ما هي دي بتحصل لكل الناس في الفايب كودنج اليومين دول، اللي هو انت بتبني حاجه وانت بتبني الحاجه دي بيجي لك فكره تانية، او بتبني حاجه على جنب وبعد كده تتسحل في الفكره دي، تقعد اسبوع وبعد كده ترجع للفكره الاساسيه بتاعتك، وبعدين ما تعملش مونتايزيشن لاي حاجه، مفيش ماركتنج. ما هو اساسا هو عشان كده انا كتبت عملت اللي هي السويم لين ده، البروجكت ماب ده كان ضروري بالنسبه لي. فهو هدفي ان قبل يوم 29 هبتدي هبتدي البروجكت بتاعي ان شاء الله، فانا عايز اخلص ده تماما قبل يوم 29 ان شاء الله. Okay. I'll build steps 1 through 6 together. The one feature. Really? Okay. Apparently هو ممكن يعمل له one shot. طب هنشوف. لما يخلص التاسك ده I'm gonna run a test task. What it's going to do is لما اتك على run task, first of all it's gonna generate a specific prompt, وهيفتح automatically هيفتح warp session automatically. وهيرun التاسك نفسه. فده I'm excited about this actually. This is a big moment, you know. Okay, all 7 changes built together as one feature. Clear context, 17% use, and auto accept edits. Auto accept edits. Okay. Okay, let's run it. It's gonna take some time. This is a big task.
Okay. 30 dips. No, I'm getting 15 بالعافية. I can go to 20 dips بس 30 dips صعب. 30 dips صعب. بعد رمضان بقى بص Okay, it's done. حلو. Okay, to test, run npm run dev. Open a task card, set execution mode. Can you please create a test card in week 1? It's a temporary test card. Just create it for me. الحوار ده جامد جدا لو عرفت اعمله دلوقتي. It's apparently done in one shot. So this is a game changer for me. I'm just gonna quit the app. It's a game changer لو الموضوع ده اشتغل صراحة. Okay, done. Let's just run it again. npm run dev. Alright, let's take a look at this task. Test card, warp dispatch, integration test. Where's that task? I can't see it. Label test card, where is it? Oh, there you go. Test card. Here it is. Okay. هنشوف بقى. This is the moment of truth. Yeah, man. We'll see. So, what this is supposed to do, أول ما نتك على run task, it will open a fresh new session on warp. So I'm gonna close this. Okay. Priority P2. Let's take a look at this. Okay, P2. Execution mode agent. Agent target. Explorer. Pipeline active with only Explorer enabled. Okay, sure. Save changes. Okay, good. Prompt override. Okay, let's just do this. Okay, let's just do a prompt override. Oh, there's a run and warp here. Okay. Okay, nothing happened. Let's just see here. Preview prompt. Save output. Save changes. I don't think it's working. Let's just see here. لو شغال ولا لا. Pipeline mode explorer. Run in warp.
Okay, context file, let's just do this. Copy this. Context file. Okay, but context file is already there. Generate preview. Run in warp. Okay, so I've tested it out and it's not running. I've noticed that there is, maybe there was a misstep. There is two quote-unquote run in warp buttons. There's one under the prompt with the pipeline mode ticked off, and then there is one inside the Explorer section within the pipeline mode. This is a little bit confusing, but you know, I've tried both buttons and it's not working. It minimizes. Actually, let me test this out. 1 second. So when I do this, so I've tested this out. There's two different run in warp buttons. I've tested both different buttons, and what it does is that when I click on it, it minimizes the Electron app and it just opens warp. But it does not open a session with the prompt itself, and it does not activate the session. This is going to be a massive breakthrough for me, because like الفكرة كلها إن if this is fully automated, then the only thing that we're going to worry about إن إحنا transfer ال project information directly to the command center على طول. Oh, it's actually in progress. Okay, but it's not running. Launcher is working, but new sessions aren't. Yeah, new sessions aren't. It's working, and it's oh, it's not. It's in progress too. You can see that it's in progress here. So launcher seems to be working, but new sessions aren't. The warp dispatch implementation is actually active in this current session. Maybe that's the problem, actually.
Oh, there you go. Warp wants access to control system events, allowing control. Yes. Open system settings. What is the settings? Accessibility. Okay. Okay, obviously this is not practical إن هو يفضل يفتح different sessions كده. I'm lost. Window and the other test opened a private TMP tab inside of Warp. Yeah, there is progress. Yeah, there's progress. It was testing different mechanisms. I'll test it out again, but يعني I just need to make sure it's done working. Okay, talk store. So try pasting Command V, it should paste. Pasting what? Yes. I just hit enter. Okay, the success. Let's take a look here. If this works, I'll update the launcher. The trade-off is one Command V enter per dispatch, but it's reliable and opens the tab exactly where you need it. Okay, ما فيش مشكلة. Sure. Please update the launcher. That worked. Inshallah. Good. Let's check this person. Okay.
build passes. Here's what the updated flow does now. Write prompt to TMP talks or dispatch. Write dispatch copies. Shopify. Alright, I'll just quit this. Let's try it again. ونشوف كده ان شاء الله يشتغل. اولا التاسك بورد week 3 week 1. Okay, before I test this, the test card has been moved to the progress. Actually, never mind. Let me just test it out. Okay. Let's try this. Bismillah. مش عارف, am I testing it right here? Let's just go back to details, prompt, pipeline mode, run in warp. Opens a new warp tab at the project directory. Tab open, paste, control V, command V to run. Script deleted after 5 minutes, prompt file after 10 minutes. Pipeline mode, let's test it out. Command V. What am I missing here? Okay, so I tried this out and it's so first of all, the test card is inside the in progress section. However, I still tried it out and it takes me to the a new session in the talk store root, and when I do command V and press enter, nothing happens here. لا هيتظبط ان شاء الله. هيتظبط ان شاء الله. Okay, two problems. The prompt file in a TMP is gone. It was cleaned up or never written with the right path. Okay, there are the scripts, two scripts. Okay, تعال نشوف كده المشكلة دي ايه. لو خلصت الحوار ده قبل السحور او قبل ما الستريم يخلص هكون انجزت الصراحة ان شاء الله. الفكرة هنا ان عايزين automate البروسيس على قدر الامكان، و الاوبشن ده ان انا ممكن ارن التاسك من الكوماند سنتر على طول ويدخلني على وورب. The whole flow worked end to end. The agent ran the explorer step, read the code base, wrote findings, the script prompt, reporting pool. Okay, the test card should now show as done in the command center if you rule it. والله. Okay, بس أنا ما شفتوش شغال. Let me reload it. Okay, it's marked as done, بس okay, sure, it's marked as done, but when we opened that, when we ran this on Warp, I didn't see a Claude session being triggered at all.
please diagnose this issue here, and please put the test card back to do list, so we can actually run the test again. The goal here is simple. When we click on run in Warp, we need to open a session, and this session needs to initiate a Claude session with the prompt, with the system prompt that this card generated. اوكي. انا اظن فهمت ليه ما عملش اوكي، انا اظن فهمت ليه ما عملش عشان نسيت اعمل الجنريشن للبرومبت. Can you please put the test card back to do list? I need to run another test here. Okay, submission checklist. Yeah, I forgot to click on I forgot to click on the generate, or did I? Okay, let me try it out again. I'm just gonna close these projects. Okay, let's try it out. Task board, week 3. Okay, test card. Prompt. Explorer, details, agent, Explorer, summary of Warper, shot of A, do not modify any source code files. Okay. Generate preview. This is the prompt. Okay. So just one question here before I click on run in Warp. The assembled prompt preview, should I copy this and paste it after we initiate the session in Warp? The whole point is to automatically have it copied and pasted in that new session. هو ايوب، انا عندي سؤال. انت لو موجود دلوقتي، انت شايف السكرين كويس؟ Can you actually read the codes inside the screen here, ولا is it too small? لو الكود صغير قوي يقول لي، عشان ممكن اكبره. No, you should not need to copy the preview. اوكي، تعال نجربه دلوقتي. عملنا generating لل prompt run in warp, paste. Okay, so it's still not working. Here's what's happening exactly. When I click on run in warp, it opens a new session inside the talk store section project. And then when I click on Command V, it gives me this. Okay. And then when I press enter, nothing happens. What is causing this exactly, and can you diagnose the issue? مش عارف صراحة. Okay, you can read it. حلو. جميل. Let's take a look at cursor. ما يكون شغال.
it should open Claude with the prompt Docker. ما شفتش الباقي. This is likely a warp input issue when the new tab opens because warp may not be fully ready to accept input or the paste goes to the wrong place. Let me check in the new warp tab. ايه ده؟ انت قلت ايه يا ايوب؟ كان في حاجة قلتها ما لحقتش اشوفها. In the new warp tab, after you paste and press enter, do you see the text bash and the prompt line? Okay, I clicked on the footer run in warp. I also just realized that the terminal returned something back. But I'm not seeing Claude session specifically being summoned. It did work. What you're seeing is Claude response. Let me explain. The Claude-P print mode runs non-interactively. There's no interactive class session, no welcome screen, no prompt, no back and forth. It received... Oh, okay. يا خسارة. Apparently, man, it's not summoning Claude code. It's an interactive Claude session. Sorry, it's a non-interactive Claude session, meaning that it only accepts a single prompt, non-dual. Okay, so I understand, but this is actually not what I was looking for. I was hoping to have it actually initiate a Claude session that is interactive, so that I can see it work, and it just acts like any regular Claude session, so that if the job is not complete, I can carry on with further prompts within the same session. This needs to be possible. It is a much better solution than just having a single non-interactive terminal session with that prompt. Can you please explore different solutions so we can implement it exactly the way I want? Yeah, man. I mean, it's just a waste of time, man. Like, honestly, يعني حوار هي دي مشكلة ال vibe coding اللي هو انت you can get into like you can have tunnel visions. You're right, interactive is much better. The fix is straightforward. Instead of cat prompt, okay, there is a fix then. We launch Claude interactively with the prompt as the first message. Claude allowed tools read glob model AQ. This starts a full interactive class session, sends the assembled prompt as the first message, and keeps the session open for follow-up. Okay, but we don't want to default into the model high queues. It needs to be all opus. Now reset the card. Okay, let's try it out. Okay, apparently حلها هنشوف كده. Okay, let's just quit this. Bismillah.
Okay, prompt. We're just gonna go for the regular prompt. Generate preview. And then run in warp. Okay, let's just give it a second here. Oh, there you go. There you go. There you go, bro. There it is. Let's go. Sonnet 4.6. Sonnet. And I can continue. Yeah, it's a win, man. The beauty about this is that, let's say that مثلا this task right here is a big task مثلا, okay? So I run it with a system prompt, which, by the way, I want to work on. Like, the system prompt is not done. Like, I need to refine it, make it super, super good for these tasks. Once I launch it, let's say I don't like the result of what I'm seeing, I can continue in the same session here. Okay, very good work here. Can you please create another test card for me? I need to test something out. I just want to see something here. I want to see لو يعني دلوقتي توك ستور مفتوح. اوكي. لو عملت نفس الحاجة في تاسك تاني، هل هيفتح another session completely ولا just another terminal within the same project root? Okay, test card 2. Let's take a look here. Okay, test card 2, agent prompt, explorer. Bismillah, run warp. Okay, it opens a new tab. Okay, great. So it does work now. It does work. There's only one little caveat that we want to fix here, is that each task, when I click on run in warp, it opens a completely new tab for the TalkStore project. Ideally, what I wanted to do is open the current active TalkStore root project and add a second terminal to this current TalkStore project and run the task within the same environment. Is that possible? يا رب تقول لي possible يعني عشان ايه ما نفتحش 20 tab، فاهم؟ It will open a new session, but you can fix it to continue in one session. You think? How can you... That's exactly what I'm trying to do. Everything is... Everything is possible. Warp doesn't expose an API for splitting panes or adding a terminal to an existing tab. The available URI actions are only new tab, new window. There's no warp action split pane or add terminal to current tab. You can manually split panes in warp with command D. Yes, I know, but there's no programming.
programmatic way to trigger that. Apple script keystrokes are blocked. Oh yeah, you said everything is possible. You jinxed it, man. You said everything is possible. Literally, just it's telling you it's not possible. There's no active or there's no API for this. So the honest answer is we can't do this with Warp's current APIs. The new tab is the closest we can get programmatically. The new tab is the closest we can get. One thing we could do is not open any Warp tab at all. Just write the script, copy the command to clipboard and show notification. Then you manually split your existing Warp pane. That gives you the split pane layout you want at the cost of one extra keyboard shortcut. Want me to add that as an option? Okay. مش عارف. Warp limited our possibilities. بالظبط. مش عارف يا أخي. والله يعني بص هو الكسل بقى فاهم يعني الواحد كسلان لان انا ممكن اعمل ايه انا بكل بساطه اصلا ممكن اني اكوبي بس I don't like this ممكن اكوبي البرومبت واروح في active IDE وافتح مثلا سيشن تاني وبعد كده ابيست مش حوار وفي نفس الوقت ان انا افتح سيشن جديد per project برضو مش حوار لان انا مثلا لو فتح سيشن جديد خالص ممكن افتح multiple terminals على جنب السيشن ده عشان اشتغل عليه واكمل ما عنديش مانع يعني بصراحة ما عنديش مانع خالص أصلا لأن أنا ممكن مثلا أقول هنا مثلا this is task 1 okay and this is task 2 مثلا and this is task 3 ودول يكونوا اوتوماتيك يعني ما فيش مشكلة ده مش مهم اوكي احنا كده خلاص انجزنا الحتة دي حلو بص يعني my problem is not I could resume the session but I can actually resume the session from cross tabs so مثلا this is let's say this is task 2 فاهم استنى when I ran that test it triggered Sonnet automatically I believe because Sonnet was specific for the planner agent. Is that why? No, the model mapping is Explorer HiQ, Planner Sonnet, Builder Sonnet, no type, single dispatch Sonnet. Sonnet ran. Why is Builder Sonnet? Where is Opus 4.6? What the hell? I don't mind this way اصلا خالص بالعكس دي حاجه كويسه عشان مثلا انا ممكن اقول ده مثلا التاسك رقم كذا وافتحه على different tabs. This was my idea to begin with.
Well, you don't need to continue in one session. Just tell Claude after every finished session to update the prompt. To update what prompt? My problem. لا honestly يعني انا هقول لك حاجه. بالعكس انا شايف انه يفتح تاب تاني افضل. انا شايف انه افضل انه يفتح تاب تاني. ده مثلا التست اللي احنا عملناه. اوكي، this is task 2. هو هيخلص task 2 دوت وهيبص على الريزلت. تعال نقول مثلا ان انا ما عجبنيش الريزلت، انا ممكن افتح كلود جنبه just working on optimizing different things at the same time. وفي نفس الوقت ممكن نفس السيشن ده اقول له مثلا الريزلت ده ما عجبنيش. And all of this is under task 2. I can even like have different colors here. Task 1 is in red, task 2 is in green. We can have task 3 here is in مثلا blue, right? وكل ما نفتح واحد من خلال الابلكيشن دوت الكوماند سنتر we can label it مثلا the task accordingly and we'll just keep working on it simultaneously. That's what I want, man. It's actually great. You're right, the builder should be using the best model available. Let me fix the model mapping. HiQ, Sonnet, Opus. I need you to also have the planner for Opus. And the Explorer, I want it to be Sonnet. Yeah, man, exactly. Alhamdulillah, like this is what I wanted. I think this is good enough. So what's left بقى tomorrow inshallah is just mostly I have a question. What if I want to make it autonomous? Does it work without touching? So that's what I was trying to do. Option B. Option B was to make it completely autonomous.
but in order for you to make it autonomous, you need to implement the terminals CLIs inside of your command center. انت فاهم? So I'll tell you how it works. So if you want to make it autonomous, you go prompt. Okay, this is automatic. Okay, pipeline mode, it generates prompts here, and then let me just select. It's not clickable, but let me just do this. Generate preview. Let me select Explorer. Wait, why is it not clickable? So let's just assume that it's clickable. So when you click on Run in Warp, this would be run in Command Center. When you click on this, it automatically opens a session inside the Command Center, and this Command Center just updates itself automatically. Actually, I don't know. Hang on. Instead of run in warp, بص هقول لك حاجة أيوب. And I've learned this from someone. Completely automatic experiences with AI has pros and cons. يعني الفكرة إن إحنا طبعا لما نيجي نشتغل على open claw أو agent teams والحاجات دي كلها, we want to fully automate the experience. بس في نفس الوقت it has cons. إنك أنت as the operator, you need to be able to jump in when something is wrong. You know what I mean? Especially if the project كبير. فأنا ما عنديش مانع إن أنا أشتغل معاه. ما عنديش مانع, عندي وقت كتير أشتغل, مفيش مشكلة. فيعني it's just like you have to find your own balance. يعني أنا مثلا دلوقتي أهم حاجة بالنسبة لي, أهم أصلا من ال autonomous experience ده swim lane ده بجد أهم حاجة بالنسبة لي. وأهم حاجة بالنسبة لي إن التاسكس automatically بيخلصوا, مش محتاج إن أنا أروح هنا أعمل check mark. I can track my progress. ده أهم بالنسبة لي من إن أنا أبيلد حاجة يبقى it runs on its own. يعني أنت فاهم قصدي؟ طيب إحنا كده خلصنا جزئية كبيرة من الموضوع ده. اللي عايز أشتغل فيه لسه في الكوماند سنتر ده
في لسه كام حاجة. أولا ال UI عايز ألمعه أكتر، ده رقم واحد، وممكن أشتغل فيه على فكرة على إلكترون، بس ألمعه as a like personal preference. ده رقم واحد. رقم اتنين التاسك بورد سيستم برومبت عايز اخليه اقوى، عايز يكون اقوى من مش عايز يكون جينيريك. يعني احنا هنا ده كان السيستم برومبت، اوكي it's not bad، بس I need to understand بالظبط ده جاي منين وليه معمول كده، ويعني عايز افهم بالظبط. اوكي. والحاجه الثانيه احنا قلنا اليو اي، البرومبت، السيستم برومبت، والديبوجينج overall debugging of this command center والايجنت هاب. وعايز احط كودكس برضو as like an agent، وعايز ابقى integrate OpenClaw. Today command center launch in warp profile explorer. اوكي ده جديد. Sunday March. This gives you like a pipeline من شغلك كله، ودي حاجه جامده جدا. يعني بيوريك مثلا in Sunday March احنا عملنا كل ده. March 14th Saturday عملنا كل ده. انت فاهم؟ فالايجنت هاب ده انا لازم برضو المعه شويه. And then I'm gonna do a final check of those tasks. I'm going to prepare. I'm gonna launch this Electron app and I'll prepare. Okay. Thanks for sticking around, Ayub. Wallahi, that was very nice of you, and I'm gonna get off the stream right now. بص يا باشا، طالما انت فاهم في الاي اي قوي، ممكن اخليك ادمن في الجروب ان شاء الله، بس انا عايز اكبر التليجرام كوميونتي شويه. و الجروث بتاع الشانل وتليجرام is going to take some time. I'm expecting after a month it will pick up شويه، علشان انا مش شغال على الجروث استراتيجي للسوشيال ميديا، ومحتاج حد معايا يشغل الحاجات ديت، فهنكبر ان شاء الله. يعني I'm expecting ان التليجرام يكبر. عايز اعمل SEO لشغال.com كمان، والشغل اللي بجد هيبتدي من March 29th ان شاء الله. And I'm looking to launch early June before starting monetizing it. So we'll see.
Alright man. Thanks for watching the stream and بص من هنا ورايح انا هحاول اتكلم بالعربي شوية علشان انا ممكن كنت اعمل North American stream بالانجليزي بس it's too competitive وفي نفس الوقت حاسس ان العرب والناس ممكن يستفيدوا اكتر بكونتنت عربي، فهحاول اتكلم بالعربي اكتر يعني. عيد مبارك حبيب قلبي، كل سنة وانت طيب، وان شاء الله اشوفك قريب ايوب، و good luck on your project man. alright man، يلا سلام عليكم، مع السلامة.